Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sarah Pavan. And I'm Adam. And today we're watching Death Note, Season 1, Episode 8, called Glare. Now I am assuming that Naomi is dead, so her walk off to the hangman news. But the one thing I was thinking about, and I find myself thinking about this anime probably more often than I should. I'm writing emails at work, I'm thinking about this anime. It's not great, but it's interesting. Adam has his own Death Note for everybody at work. Nobody knows that. I was wondering, if you know it's going to happen, is there any awareness or will to change the outcome? Because he told her ahead of time what was going to happen. She seemed pretty resigned to her fate. Yeah, she did. She was like, well, it was a good fight. These are the things that I think about, like in those situations. Because we don't know all the rules. Ryu doesn't have to tell Light all of the different scenarios. Like maybe if you know, you can change it. Maybe there's a free will aspect. Again, I'm not saying this makes sense, but these are the things I think about outside of watching the anime. I hope that they were tricking us and that they made us think that she was gonna go kill herself, but she didn't. And maybe she'll be reincarnated as like a vengeful angel or something. NANI? So we went to different places. Regardless, that was tragic. That was terrible. I just kind of refuse to believe she's dead. She was great. She can't leave. She cannot leave. I hope she haunts Light for the rest of his miserable life. I hope it was a fake license. And then she made him think that he got her, and she was like, oh, dang, well, see you on the flip side. And meanwhile, she's like, let's not wait any longer. Season 1, Episode 8 of Death Note is coming right. Besshoが日本で亡くなった FBI 捜査官を偶然監視カメラが捉えていた映像です。レイ・ペンバーの改札のシーン、乗車のシーン、そして死のシーンだけをもう一度3つ並べて見せてください。はい。その下です。あ、これか。レイ・ペンバーは15時11分新宿西口の改札から入っています。15時13分山手線に乗車。誰かを尾行していたとしてもこの不鮮明な映像からはそれを割り出すのは困難かと思われます。そして16時42分 ありがとうございます。そして16時42分東京駅ホームにて死亡です。やはり変ですね。え？何が変なんだエル？何か気づいたんですか？今の話だとレイ・ペンバーは乗車して死ぬまで1周1時間の山手線に1時間半乗っていたことになる。そして何より封筒です。封筒？改札とホームでは封筒らしきものを手にしている。確かに持ってます死の直前の映像では消えた。よくこんなのに気づきましたね、龍崎。遺留品リストに封筒に見えるようなものはない。では電車の中ということになる。それとこのペンバーの最後のビデオ。私には必死に電車の中を見ようとしているように見えるのですが。もしそうならそこにヒントが。キラだったら面白いじゃないですか。まさか。私もまさかとは思います。遠隔で死を操れるキラがわざわざ現場にいるはずがない。しかし、そう考えるであろうことを逆手にとって大胆な行動に出たのかもしれません。大丈夫かライト。もう4日もろくに寝ずにデスノートに犯罪者の名前を書き続けているぞ。なんでそんな何週間も先まで死のスケジュールを組む必要があるんだ？
簡単に言えば僕が入院したりしたら八神局長の息子さんが入院した途端犯罪者が死ななくなりましたねってことになるだろう。そういうことか。そんなことより本当に寿命が来る前の日付なら大丈夫なんだろうな。死神はそんな使い方しないから絶対とは言い切れないが、理屈から言って寿命より前なら大丈夫だろう。Because I've never encountered a psychopath like you before. ならないよ。はい。I can't count on you, can I? Nope. はい、少々お待ちください。龍崎、警察庁の浮田さんが気になる一般情報の電話を今受けているとのことですが。ああ、では5番の番号を向こうに教え、その情報者にそこにかけ直すようにと伝えてもらってください。松田さん、携帯の電源入れていいですよ。いや、入れてください。あ、はい。あ、はい、こちらキラ事件特別一般情報主任の鈴木です。レイ・ペンバーの婚約者美空直美。Yes. Oh, no, they're saying she died. Or is she calling? She's on the phone, she's not dead. そうか。Or they're like, she's dead. 彼女が日本に。フィアンセの死の翌日から彼女も消息がわからないそうです。I got really excited for a second. まさか自殺。いや、私の知っている美空直美はキラを捕まえることを考えるはず。何かを掴んだのかもしれない。だとしたら皆さん、捜査対象は2人の警察関係者とその周辺。誰なんですその2人というのは。You. 北村次長とその家族、そして八神局長とその家族です。そしてその2つの家に盗聴器と監視カメラをつけさせていただきたい。このパソコンも誰が調べても大丈夫にしておく必要がある。あとはデスノートの切れ端を仕込んでおけば。 He is closing in. And I wonder how the dad's gonna take being a quote-unquote suspect. I'm a suspect. He's like, wait, you were trailing my family? How dare you? How dare you! He seems pretty level-headed though. No, but I think that's a legitimate concern. The conviction I had that it was Naomi on the phone. I know. I just wanted her to be alive. I liked her as a character. But then he used her actual name, and I was like, dang, that's the name that was on that driver's license. Yeah. For a brief minute there, I had there was hope. All the hope. It's the hope that kills you. L. He's on top. Yeah. I mean, going through that grainy footage and picking up those details, he doesn't miss much. Well, that's why he has such big bags under his eyes. And he likes ice cream. Straining to see the computer screen too hard. Watari, though, Ryuk is my favorite character, but Watari is such a sweetie. He's like Alfred for sure. Alfred and Batman, baby. I think Ella's gonna make a big step this episode. I think he already has. It's not for sure in his mind yet, but the pieces are clicking together. And Light knows it. He's cleaning up his mess in terms of erasing information and... Do you think L gave his real name to those investigators? Because all it requires is like a little slip by his dad and then like he could kill Light. I doubt it. Or he could kill L. I doubt it. 器用さなんて関係ないよ。器用より器量だ。もしかしてリュウク、モテるのか？ Cause you be ugly, Ryuk. 監視カメラって龍崎。いくらなんでもそれは無理ですよ。バレたら人権問題になり、私たちも皆クビに。クビどころか命までかけて私たちは捜査していたはずです。龍崎、その中にキラがいる可能性は 10%。いや、5% です。そんな、たった5%でそこまで。いや、今までの捜査では怪しいと思える者すらいなかったんだ。
1% でも可能性があるならとことん調べるべきだ。局長、私も自分の家族を疑われていたのでは心外だ。いいでしょう、つけてください。その代わり家の隅々、バスルームからトイレまで見落としのないようにだ。ありがとうございます。そのつもりです。局長、何を言ってるんですか。そうですよ、局長には奥さんや娘さんもいるんですよ。分かってて言ってるんだ。やるなら徹底的にやらなければ意味のないことも。もう黙っててくれ。I have mad respect for that. いや、いいんだ。すまん。ではせめてもの配慮として八神家の監視は私と八神さんのみで行いましょう。渡り、盗聴器カメラモニターの設置にどれくらいかかる？明日以降であれば、両家の不在時間が分かればいつでも取り付けられます。Watcher's taking care of business. じゃあな、ライト。あ、また明日な。I wonder if Ryuk comes with him everywhere. Like, does he sometimes just hang out at the house or do his own thing? Uh-oh. Okay, he's already been there. ただいま。He's gonna notice something. 家に誰もいないようだし、久しぶりに2人でゲームしない？ゲームだよ。聞いてる？ライト？まさかあんなことをしてるなんて。17歳ということを考えたらそんなに怪しむことではありません。私も意味なくやったことがあります。That's fair. 報道されない極秘事項は絶対話はしない。それに帰っても疲れて眠るだけだ。わかりました。おい、ライト。I'm gonna be so mad if he like knows that he's being surveilled with like right away. 服に盗聴器は仕込まれていない。ライト。なんか盗聴器、いや多分両方だろ。Give me a break. でもドアに紙切れ挟まってたじゃないか。あの紙は僕が部屋に誰か入ったか確かめてると思わせるためのフェイクだ。実際はまずドアノブ。ドアノブ？あのドアノブはドアを閉めると水平の位置に自然に上がり、それ以上は上がらない。しかし僕はいつもドアを閉めた後、わざと一番上まで上がった位置からまた5ミリほど下げている。つまりドアを開けるとき、ノブが上がりきっていたら誰かが部屋に入った可能性がある。ただそれだけでは人が入ったと決めつけられない。だからシャープペンの芯も仕掛けておいた。シャープペンの芯？蝶つがいだよ。ドアを閉めた後、蝶つがいの上にドアを開けると折れる角度でシャープペンの芯を挟んでいる。ドアを開ければ必ず芯は折れる。今までは自分で抜いて入っていたが今日は折れていた。おお、あれか、やってたな。ドアノブと芯、誰かが入ったのはまず間違いない。親じゃないのか？親や妹なら紙にすら気づかない。紙をわざわざ元に戻してるからこそ怪しいんだ。No, no, that's ridiculous. Have you ever tried to hide the fact that you're a mass murderer from your family? I actually grew up. You did that? With not crazy like that, but like version 2. When you have a lot of people in your house and you like your room is your only space, like you can tell when people have been there. That's a little extreme, but I can't say that thinking about hiding a death note in your room that I wouldn't do similar things. That doesn't seem that far-fetched to me, to be honest. Okay, maybe I grew up in a very respectful household because like that never in a million years would have crossed my mind to like yeah, but you never set things up or like see if anybody was snooping on my stuff. Like
Never. But you never had anything to hide. And you did? No, but my siblings would come in and like play with my Lego, or I had a computer in my room, or my stereo, like. I mean, it's just a logical thought process of, I want to know if people were in my room, this is what I will do. No, it's too perfect. This was a great setup by Elle. You've got to be kidding me. I'm in. I believe it. ところでリュウク、リンゴはどうなる？リンゴ？あ、監視カメラを通してみたら、俺の口に入ってしまえばリンゴは見えないが、持っている時は宙に浮いて見えるな。やっぱり死神は死なないから餓死もしない。つまりリンゴをあげなくても問題はないな。ちょっと待ってくれないと。俺 That's where I draw the line. そうだな。人間でいう酒やタバコみたいなもので、ずっとないと禁断症状が。どんな症状が出るんだ？体をむっちゃくちゃにひねったり逆立ちしたり。痛くないな。だろ。いいかリュウク。そうじゃなくても僕は死神はリンゴしか食べないとエルにヒントを与えてある。いつの間に？どうしてもリンゴが食べたかったら、まずすべてのカメラの位置を把握する。もしかしたらリンゴを食べる資格くらいあるかもしれない。じゃあ行くよリュウク。おう、カメラ探し。これもまた面白いね。I love that he's getting him to do the work for him. I'm sorry, I'm reading this. Yeah, me too. Interesting tidbit. That's why I. Yes. Oh, いや、俺はカメラを探さないと。He's like, wait, can I? 真面目な息子があんな雑誌を。17歳なら普通です。が、私には部屋に誰か入っていないか確かめていたのはこういう本があるからです。Thank you, Elle, for と言い seeing 訳して through いる this ように見えるんで ruse. す。まさか龍崎、うちの息子を疑っているのか？疑ってますよ。だからオタクと次長の家に盗聴器とカメラをつけたんですから。エアコンの中にカメラ発見。やはりカメラはついていたか。となると盗聴器もだろう。いくらキラ捜査のためとはいえ、日本警察がここまでやるとは思えない。エルの差し金か。だとしたらどこまで絞られている？最低でもレイ・ペンバーが調べていたもののうちの誰かまで絞っていなければここまではしない。ああ、また表紙に騙された。いや、こういう時は僕だけが疑われ監視されていると考えて行動すべきだ。大丈夫、こういう事態に備えてこんな本までいろいろ準備してきたんだ。ライト。お兄ちゃん、ご Can't believe my son's looking at those magazines. 君を愛してる。素敵すぎるよ龍河秀樹。クラスにはいないよね、絶対。さあゆう、ご飯食べちゃいなさい。後で。相沢さん、北村家は今テレビ見てますか？はい、次長を除く4人で食事をしながら見てます。4チャンネルです。渡り、各テレビ局に例のテロップを流すように指示してくれ。わかりました。何？ ICPO はキラ事件に対し先進各国から総勢1500人の捜査員を日本に派遣することに決定。1500人だって、すごっ。このリビングにもカメラはついているはず。このニュースが本当であろうとなかろうと、これを見せて反応を見ようということか。L、最初の時と手口が同じだ。There's gotta be a バ layer カだ to な this. ICPO も。こんな発表をしたら意味がない。送り込むならこっそり入れ、こっそり捜査させるべきだ。極秘で捜査してた FBI でさえあんな目にあったのに、これじゃその二の舞になる。だからこれは
大げさに報道してキラを動揺させようという警察の作戦さ。 I mean, I feel like that's kind of revealing himself right there. 賢いですね、息子さん。まあ。ごちそうさま。いや、お兄ちゃんご飯の後にポテチ？せっかくスタイルいいのに太るよ。受験勉強の夜食だよ。I sure to love snacks up there. カメラ全部探し出したぜ。死神も頑張ると疲れるんだな。今から説明するぞ。Is he shaking because he has apple withdrawal? 二度説明するのはごめんだからな。ものすごいカメラの数だ。Wow, seems like overkill. Wow. 全部で64個だ。やっぱり L だ。宣戦布告の時に死刑囚を椅子に平気で座らせたり、奴も限度ってものを知らない。Well, neither do you. Outside. だろ、リュウ君。家の中じゃ喋れないんだったな。This is top priority. カメラの数と付け方から考えて短期間で見極めるつもりらしいな。But I'm not normal. I feel like him critiquing the announcement with so much detail and like all that kind of gives him away in a way. I agree. Well, and Elle thought it was interesting. I think that was a mistake. Yeah. I mean, I'm cheering for Elle in this head-to-head, but still, I feel like a normal teenager, if this announcement had nothing to do with them, they just would ignore it. Absolutely. And not comment on it at all. Now, you do know that he has been a part of other investigations, so he's at least kind of interested in this kind of thing. But How? Light? yeah. In what investigations? Didn't he say he had helped on some police cases before? I think he was lying to Naomi. Oh, because the cop, he intimated that that was the case, but maybe I'm wrong. But I think it's funny where he's going, Elle knows no limit to the amount of cameras, and you're just out there killing people who think it might be you. Like, that's... And he's getting ahead of his killing by working weeks in advance in case something happens that might put the focus on somebody else. I mean, that's smart, I get that. I mean, it's smart, but it's just like, we want to talk maniacs here. It's you, my friend. Absolutely. Maniac. But importantly, how is Ryu going to get apples? He just needs to chew them outside, I think. Is it more dangerous to see a floating apple in the middle of the street than it is in somebody's house? Just go to the side of the house or something. I love that apples are as a drug. But 64 cameras, that's crazy. Yeah, that's ridiculous.3週間先まで犯罪者は死んでいくようにデスノートには記してある。だからこの場合、僕が何の情報も得ていないときに。まずい、禁断症状が。やってやるよ、エル。Dude is crazy. リュウクの情報と前もっての仕込みでどう見ても勉強している受験生を装いながら殺すことができる。左手で名前を書き Let me just put my hand in this chip bag. 取り食べる。Is Ryuk actually having symptoms? Yes, he's having like the shakes. あの後、息子さんはテレビもパソコンもつけず、ずっと勉強ですね。I think you're a little too close to this investigation, Inspector Yagami. これで僕の知り得なかった犯罪者が40秒後には心臓麻痺。僕のアリバイの目撃者は L 本人だ。よし、もう一頑張り。
I hate this guy. 龍崎。どうした渡り。先ほど今日9時のニュースで初めて報道された横領容疑の銀行員が取り調べ中に、そしてひったくり犯が留置場で2人とも心臓麻痺で亡くなりました。キラだ。八神さん宅はその時間、奥さんと娘さんはドラマを見ていた。ドラマが終わるとテレビを消し、その後は一切見ていない。息子さんは7時半過ぎから11時現在まで勉強しかしていない。キラは殺人に顔と名前が必要。そのニュースを見ていなかった者はキラではないか。うちの家族はこれで潔白ですね。今日のキラは随分罪の軽いものを報道されてすぐに殺しましたね。そしてカメラをつけて初日だというのに、八神家は面白いほどすんなり白だわ。Thank you. I was so worried. ああ、起きてるよ。今日ゴミの日だからあるなら出してね。めんどくさいな。何言ってるの。それぐらい言われなくても。So he's gonna throw away his like phone? Yeah, I thought it was a camera. Is she gonna find it? Did he forget? Is this a mistake? No. I feel like he never makes 自分の mistakes. ためなら手段を選ばないというか、気前がいいというか、あの小型液晶テレビ39,800円だろ。おはようございます。Worth it. What are you thinking? Well, that's what I was thinking when he was like writing in the notebook inside the paper bag, the chip bag, had his like phone or whatever in there too. Like you're just gonna throw them away because you can't take them out. No. So where's the death note? He just has the papers and then he threw the papers away? The Must death note papers? Well, I wonder if somebody touches that by accident, then they can see Ryuk. Except for Ryuk's always following a light around. That's true. I wonder if there's a tether. Like he has like to for be how within, far he can go yeah, of his note? yeah. So many questions I have about how this all works. I just, honestly, I hate how Light has like, he comes up with solutions to these like complex problems in a matter of like seconds, minutes. I wonder You've if gotta he be would kidding me. Considered a genius. Like what would his IQ be? Just getting annoyed with him. Yeah, but it makes it interesting. He's a smart guy, I'm not like denying that, but you're telling me that you have 64 cameras set up in your room and you came up with a solution to all your issues, like snip snap. I want to know how the camera got on the chip bag without anyone seeing. Like, come on. The internet sleuth in you is going crazy right now. What do you mean? I'm not an internet sleuth, okay? Let's clear that up. I don't like solve crimes by myself. No, but you like the crime shows and the drama. I like true crime. Consuming them. Yes. I'm not like a vigilante. Yeah, but when you watch shows, you're always putting together the pieces. You're very observant. That's what I meant. I like that L isn't writing them off immediately. Yeah, he's suspicious of absolutely everything that happens. I love a good skeptic. He's like, you know what? This evidence is happening, but I'm not going to jump to conclusions. I'm going to let this play out. I'm going to do a little more observation, and then we'll see what happens. Because you're right, L. The Yagami family is a little too innocent. It's driving me crazy. What 17-year-old studies from a 7:30 to 11? That's not normal. I was thinking, like, yeah, just everything was so set up and fake. Kudos to L on like staying the course here. I'm pretty engaged right now. I'm really enjoying this. It's a fun little thought about what's happening, making a counter decision, trying to throw them off your scent. Yeah, it's good. It's good. The game Mrs. Hudson is on. Ryuk is still my favorite character. 100%. Now that Naomi's gone, R.I.P. Queen. And I love that apple withdrawal's a thing. I mean, there are definitely worse things to be addicted to. At least he's healthy. Nature's toothbrush. You know, he's got those choppers that are gonna be sparkling. I need to just like let this happen and not be so upset. But I just want L to win so bad and ugh. Okay, let us know your thoughts.
Are you as frustrated as me? Were you as frustrated as me on your first watch? Do I need to lay off a little bit and just like roll with the punches here? You're gonna say yes. It's fine. But let us know. And as always, we'd be so excited if you would like this video, subscribe to my channel, and stay tuned because episode 9 of Death Note is coming next week.